I'm just getting out of my apartment. This is the gate, and yeah, I just got out of my apartment. আমি বের হয়ে গেলাম আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, এবং আজকে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলেই, যেখানে আমরা এখন থাকি, কয়টা রেস্টুরেন্ট আছে। লিটারালি আপনি কিছুক্ষণ হাঁটলেই রেস্টুরেন্ট পাওয়া যায়। সো এখানে যতগুলো রেস্টুরেন্ট আমাদের আশেপাশে আছে, আমি আজকে আপনাদেরকে ওগুলো দেখাবো। I will show you guys how many restaurants just nearby and just enjoy. And this is basically I'm checking out my GoPro and I'm just showing you around where I live. And এখানে যে থাকার যে একটা সুবিধা, আপনি বের হলে আপনার রেস্টুরেন্ট এই যে আশা পড়ছি মাত্র কতটুকু হাঁটার পরে এখন পেয়ে গেলাম রাঁধুনি সুইটস এন্ড রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে একদম আমাদের সবচেয়ে কাছে যেটা ওইটা, এবং এটাতে আমরা বেশিরভাগ সময় যাই। এটা আমাদের regular place where we go almost whenever we need something, we like it, and their halim is the best. And here the other one is Taj Mahal restaurant. I don't know if the name has changed, but I think I forgot. But Taj Mahal আমি আসি না কখনো। একবার তাজমহল এটা দেখে অর্ডার করেছিলাম, খাওয়ার মধ্যে একটা পোকের মতো কিছু পেয়েছিলাম, এরপর থেকে এখানে আর আসি না। সো এতটুকু হাঁটার মধ্যে অলরেডি 2টা রেস্টুরেন্ট পেয়ে গিয়েছি, আর দুটোটাই বাঙালি কুজিন, বাংলাদেশের যত খাবার, হালিম, রুটি, ভাত, বিরিয়ানি, লিটারালি এভরিথিং আপনি পাবেন। সো আমি রোড ক্রস করলাম, এখানে একটু সামনে গেলে আরেকটা রেস্টুরেন্ট পাবো, সো এটা আপনাদেরকে দেখাবো। সো yeah, we already found 2 restaurants and both of them are Bengali cuisine, Bengali restaurant. And the third one is coming up. It's Garwa, as you can see. Garwa is also Bengali cuisine. Same রাঁধুনির মতো, কিন্তু রাঁধুনিটাতে সবচেয়ে বেশি হয়, মানুষ বেশি হয়, মানুষ ওইখানে বেশি ভিড় থাকে। ঘরোয়াতে এত বেশি মানুষ যায় না, বাট স্টিল ইটস পিপল ওইখানে যায়। কোনো কিছু যখন রাঁধুনিতে আমরা পাই না, আমি ইউজুয়ালি ঘরোয়াতে চলে আসি। সো I'm crossing the road again and I'm going to show you more restaurant just near my apartment, and this is the craziest part, meaning the part that I love. Here you see Kabir's Bakery. So this bakery, I've never been to this bakery. I'm pretty sure it's great, but I just never been there. And there's another one, Pharaoh's restaurant. I have never entered here because I don't know, it's definitely not Bengali cuisine. And there's another one, Madhuban Sweets and Restaurant. I came here a couple times, they're also great, but this is because it's far from my apartment. Not far means like, okay, there's another one, Abdullah Sweets and Restaurant. আপনারা সবাই জানেন Abdullah Sweets and Restaurant এর কথা। সো এটা সামনে আমি আরও কিছু অলরেডি কয়েকটা পেয়ে গিয়েছিলাম, 1 2 3 4 5 6 প্রায় 6টার মতো, আর লাস্টের দুটোটাই বাঙালি কুজিন। সামনে আর কোনো রেস্টুরেন্ট নাই এদিকে, এখানে শুধু ওই যে সুপার মার্কেট, বাংলাদেশের আমাদের যে সুপার মার্কেট, সব কিছু এখানে পাওয়া যায় 2-3টা। সো আমাদের যেহেতু এটা উদ্দেশ্য না, আমরা সামনে এইদিকে যাবো না, আমরা ঘুরে অপোজিট ডিরেকশনে চলে যাব। সো আমি আবার ঘুরে আমার ওই কর্নারে চলে আসছি। আপনাদেরকে এখন যেটা দেখাচ্ছি, এই যে কার্ডটা, জারো কার্ড, এই কার্ডটা থেকে আমি আমার একদম একটা ফেভারিট ডিশ, মিক্স ওভার পিঠা। এটা আমার কাছে এত ভালো লাগে, আমি কয়েকবার খেয়েছি। I'm kind of addicted. It's so good, and the guy makes it perfect every single time, and it's one of my favorite dish, so called. So এবং খুব কম দাম, only $5, and it makes you full. It's delicious, it's amazing. And here we have Dunkin' Donuts. I'm not a fan of Dunkin' Donuts, so I don't really go there. But yeah, you can see we also have Dunkin' Donuts just near our place. And here is the other cart. This is a Mexican food cart, and I never ate from this cart. আমি এখানটা কোনো সময় খাই নাই, বাট আমি সবসময় দেখি এটা বিজি একটা প্লেস, এবং মানুষ এখানে সবসময় আসে, খায়, and they like it, I'm pretty sure. I just never try. I wanted to try a couple times, but I just didn't. So সামনের দিকে এদিকে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে
এখন যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে থাই ফুড, এটা টু বি থাই। এখান থেকে আমি কয়েকটা ডিশ ট্রাই করেছি, আই লাইক ইট, ইটস গুড অ্যান্ড ইটস থাই ফুড অ্যান্ড দে মেক সাম ফাইন থাই ফুড অ্যান্ড দেয়ার কুল। সামনে এখান থেকে একবার বোবাও আমি ট্রাই করেছিলাম, ইট ওয়াজন্ট ব্যাড বাট ইট ওয়াজন্ট গ্রেট ইদার, বাট ইয়া। সামনে এখন যেটা এটা হচ্ছে পিৎজারিয়া, এটা হলো পিৎজা স্টোর, বেভারলি পিৎজা, ইয়া দ্যাটস রাইট। সো বেভারলি পিৎজা থেকে কিন্তু প্রায় সময় পিৎজা খাই যখন আমার ভাগ্নিরা থাকে, তাদের জন্য অনেক সময় কিনে, তারা যখনই চায় এখান থেকে কিনি কারণ এটা সবচেয়ে কাছে। and pizza don't go wrong, and they're always perfect and nice. You know who doesn't like pizza? I guess we all like pizza. If you don't like pizza, I don't know, I don't know if you live in America, but anyway. So already did some popular restaurant just near our place and it's amazing. And hopefully আমার ফুটেজটা আপনারা ভালো করে দেখছেন। সো আমি আসলে রেকর্ড করেছি 5K-তে, I'm pretty sure 30 frame per second, আমি শিওর না, কিন্তু আমি যেহেতু ফোনে এডিট করছি, ফোনে 4K-র বেশি এডিট করা যায় না। সো আমার 5K-টা 4K-তে নামে যাবে। আমি মানে ভিডিও যে ফুল কোয়ালিটি ওটা তো অবশ্যই থাকবেই না, বাট যাই হোক আশা করি এটা ভালো আসবে। নিয়ে সো এটা হচ্ছে ইয়ামি টাকো, আপনারা দেখেছেন, মেক্সিকান, এবং আমি এখান থেকে কখনো খাই নাই, বাট লাস্ট টাইম আমি ট্রাই করেছি একটা টাকো এবং ওয়াজ গুড। আর আপনারা মাত্র দেখেছিলেন হাট বেগো, আমি ওইখানে কখনো যাই নাই, বাট স্টিল it's good. You see Carvo right around the corner, you see Carvo. Wow. You even have the famous American ice cream here. It's pretty expensive. Since I moved to this area, I never tried Carvo, and it's because I don't eat much bad food, and but ice cream is good, but still I just don't try it, and so yeah. আমি ওখানে ঘুরে একটা বাঙালি একটা দোকান দেখিয়েছিলাম, আপনারা দেখেন নাই, নাম আমি নিজেও দেখি নাই নামটা। আমি এখানে ওই বাংলাদেশের পেঁয়াজি পাওয়া যায়। সো সামনে হাঁটছি এবং সামনে দেখি আর কয়টা রেস্টুরেন্ট আছে। সো এখানে থাকার কারণে অনেক খাওয়া দাওয়া হয় বাইরে থেকে, and I just love it. You just come and see all the restaurants, and I'm going to show you another one right now. And এখানে হচ্ছে Soho Cafe and Grill. I never entered here, and I don't want to try. I'm not. Why? Since there are so many restaurants, how many can you try? And here we have everyone's favorite, Halal Express. This is Chinese kitchen, and it's Bengali owned, so everything is halal, and it's great. And there is the pizza, another pizza. It's called Corner Pizza. I ate from there, but I'm not a regular customer. So if you know a Chinese restaurant, I'm calling something, you guys saw it. Maybe I just couldn't pronounce it. So দুইটা চাইনিজ একসাথে, বাট একটা তো হালাল। সো ওইটা থেকে আমরা সবসময় খাই। And I tried so many dishes from Halal Express, and I love their wings. They're just amazing every time. They come perfect, and I love it. It's always crispy and great. And I also tried their what do you call it? Lo mein? Yeah, lo mein. So lo mein, I always love it, and I also tried many of the dishes like what do you call? I don't know, so many names as you guys know. General Tso's or whatever. I can't even pronounce that. And there is this Japanese cuisine. I'm trying to show you guys. It's a sushi place. I'm pretty sure you guys can see it. I tried once, I tried once, and the sushi, whatever flavor you want, whatever rolls you like, you eat. But I mean, but try করেছি, it wasn't bad, but I didn't just come here because I'm not a sushi fan, and I do love sushi, and they're amazing. Last time I had sushi with my auntie and everyone, we had a volcano roll from some other place, and they loved it. I loved it too. It was cool. So yeah, it's called Seik, Japanese Seik sushi, I guess, if I'm not saying it wrong. And as you guys saw,
আমাদের এই বাসার পাশে সব ধরনের literally every types of restaurant we have. This is just amazing. This is the biggest, one of the big privilege of living here in Brooklyn. And there's another one, Asia Harbor Sushi. I didn't even know that this existed. I never came here, meaning I never went inside and ordered anything, so I never had anything from here. So yeah, this is the great. And আমরা যেখানে ওখানে আরেকটা চাইনিজ দোকান, আমি নাম দেখতে পাচ্ছি না, but ওটাও চাইনিজ restaurant, and all the Chinese food you can get from there as well. So I also didn't try anything from there. And so যা বলেছে, আর আমরা যে কর্নারে থাকি হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউ অ্যান্ড চার্চ অ্যাভিনিউ, right in, you know, there. Oh, here, Thai Firm Kitchen থেকে কয়েকটা ডিশ ট্রাই করেছি। একটা স্যুপ, যেটা ফেমাস স্যুপ, I can't remember the name, man, why, I don't know. And আরও কয়েকটা ডিশ ট্রাই করেছি। And my sister also tried their what do you call that, the soup. It was amazing, you know, it was great. So this place is a little expensive than the one that I showed you in the beginning, to be Thai. So that's why I mostly go there, not here. But still, this one, their quality is just better. And there is another Bengali cuisine, Bengali like dessert kind of cuisine, and it's Sonia Cafe. I'm not going there, but I also like their